Februar 1988 starb, hinterließ eine Nachricht, nicht in einem Brief, nicht in einem Testament, nicht in einer letzten Vorlesung, sondern in seiner Tafel. So, why sein ganzes Leben getten hat mit Kradoff Schwarz, dies Nachricht lautet, was ich nicht erschaffen kann, verstehe ich nicht. Niemand hat eingebeten, das zu schreiben. Niemand wusste, dass sen let's Botschaften die Welt sein würde, aber war sei. Und sei ist vielleicht der ehrliche Satz, den ein Nobelpreisträger hinterlassen hat, hut gehen wir dem nach. Nicht nur dieser einen Zeile sondern allem, was dahinter steckt. Den Lektionen, die Feynman seinen Studenten immer wieder gab, den Fehlern, die eigenen bebracht zu erkennen, und der Frage, die eigen selbst bis ans Ende seines Lebens verfolgt. Verstehen wir die Welt wirklich oder können wir sie nur beschreiben? Richard Phillips Feynman wurde 1918 in Far Rockaway, New York, geboren. Sein Vater Melville war kein Wissenschaftler, war Verkäufer, aber war etwas, das vielleicht noch wertvoller war ein Mann, der wissen wollte, wie die Dinge wirklich funktionieren. Als Richard noch ein kleines Kind war, nahm sein Vater oft mit in den Wald, und dort stellt Richard die Fragen, die alle Kinder stellen. Wie heißt dieser Vogel, Papa? Der Vater antwortet ruhig. Das ist ein Drossel. In Deutsch, in Englisch, in Chinesisch, in Japanisch wir können diesen Vogel in seinen Sprachen benennen. Und weißt du was? Dan wissen wir immer noch nichts über einen. Schau lieber was tut. Schau wie sen jungen Futter. Schau wie fliegt. Das ist verstehen. Dieser Moment hat Feynman mehr geformt als jede Vorlesung, die besucht. Der Name eines Dinges ist nicht dasselbe wie das Verstehen des Dinges. Das klingt einfach. Aber es ist ein der tiefsten Lektionen der Wissenschaft. Das ist der erste Fehler, den die meisten Menschen machen und den die meisten Schulsystem aktiv fördern. Wir lernen Begriff, wir lernen Definitionen, wir lernen die richtigen Wörter zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, und wir nennen das Verstehen. Feynman nennt es Ediktieren. Ein Kind des weiß, dass die Sonne ein Stern ist, versteht noch lange nicht, worum sie leuchtet. Ein Student, der die Schrödinger-Gleichung auswendig kennt, versteht noch lange nicht, was ein Elektron eigentlich ist. Ein Manager, der Begriff wie Agile Methodik oder synergetisches Paradigma benutzt, erklärt damit noch nichts. Wiederholt nur Labels. Feynman macht diesen Unterschied sein ganzes Leben lang. Und stellt seinen Studenten ein Einfach Probe. Kannst du es so erklären, dass ein Kind es versteht? Wenn nicht, dann verstehst du es selbst nicht wirklich. Mit 17 Jahren begann Feynman sein Studium am Massachusetts Institute of Technology, dem MIT. Die Professoren erkannten schnell, dass sie es mit jemandem zu tun hatten, der kein Fragen stellt, weil unsicher war, sondern weil wirklich wissen wollte. Löst Problem aufwegen, die niemand vorhergegeben war. Dacht in Bildern, in Diagrammen, in Analogien, nein nur in Gleichungen. Und 1939 wechselt nach Princeton, wo den Mentor traf, der seine Karriere prägen würde. John Archibald Wheeler. Wheeler war selbst ein Gigant der theoretischen Physik. Und erkennt in Feynman sofort den kommenden Geist. Zusammen arbeiteten sie an den tiefsten Fragen der Physik mitten in einer Zeit, in der die Welt des Atom gerät erst zu begreifen begann. In Princeton tat Feynman das, was ein von allen anderen abhab. Versucht nicht, bis dahin Theorien zu lernen und dann anzuwenden. Versucht, die Physik von Grund auf nu zu verstehen, als het es sei noch nie gegeben. Was wäre, wenn ich das alles selbst erfinden musste, wo würde ich anfangen? Das war kein akademische Spielerei, das war sein Method. Und genau dies Method fuhet ein direkt auf das größte ungelöste Problem der modernen Physik. Seit den 1920er Jahren hatten Einstein, Bohr,
Heisenberg und Schrödinger eine Beschreibung der Welt entwickelt, die Quantenmechanik. Dies Theorie sagt mit unglaublicher Präzision vorher, wie sich Elektronen, Photonen und alle kleinsten Teilchen verhalten. Sie war so präzise, dass ihre Vorhersagen bis auf die Zehntelstelle mit Experimenten übereinstimmten. Das Problem, niemand wusste, was dies Beschreibung eigentlich bedeutet. Die Mathematik funktioniert perfekt. Das Verstehen funktioniert überhaupt nicht. Das wirklich zu begreifen, brauchen wir das berühmteste Experiment in der Geschichte der Physik, das Doppelspaltexperiment. Stell dir ein Wand vor. In dieser Wand befinden sich zwei schmale Schlitze. Du wirfst klein Bell gegen die Wand. Die Bell, die durch die Schlitze kommen, landen auf einem Skirm dahinter. Was siehst du? Zwei Streifen. Genau hinter den beiden Schlitzen. Logisch, genau wie erwartet. Jetzt macht dasselbe mit Wasser. Wellen breiten sich aus, gehen durch beide Schlitze gleichzeitig. Auf der anderen Seite überlagern sie sich. Wo zwei Wellenberg aufeinandertreffen, verstärken sie sich. Wo Wellenberg auf Wellental trifft, löschen sie sich aus. Das Ergebnis auf dem Skirm ist ein Interferenzmuster viel abwechselnd hell und dunkel Streifen. Auch das macht vollkommen Sinn. Und jetzt skis Elektronen durch die Schlitze. Elektronen sind Teilchen. Also musstest du zwei Streifen sehen wie bei den Bällen. Aber was passiert? Du siehst ein Interferenzmuster. Wie bei den Wellen. Das Elektron ein einzelnes Teilchen verhält sich wie ein Well, die durch beide Schlitze gleichzeitig geht. Das klingt ganz seltsam, aber es wird noch seltsamer. Was passiert, wenn du nur ein einziges Elektron abführst? Es landet als einzelner Punkt auf dem Skirm. Gut, ein Teilchen, ein Punkt. Aber wenn du tausend von Elektronen nacheinander skist jedes einzeln, keins gleichzeitig bauen sich auf dem Skirm langsam die Interferenzstreifen auf. Als het jedes einzelne Elektron mit sich selbst interferiert, als wäre es gleichzeitig durch beide Schlitze gegangen. Also so dachten die Wissenschaftler, schauen wir doch einfach hin. Wir montieren einen Detektor in einem der Schlitze, dann sehen wir, durch welchen Spalt das Elektron geht, und was passiert. Sobald man hinschaut, sobald der Detektor aktiv ist, verschwindet das Interferenzmuster. Das Elektron verhält sich wie ein normales Teilchen, zwei Streifen. Das bloß hinschauen hat die Realität verändert, nicht die Apparatur, nicht der Detektor selbst, sondern die Tatsache, dass Information verfügbar ist. Die Beobachtung selbst entscheidet, ob das Elektron ein Well oder ein Teilchen ist. Das ist der Moment, in dem die meisten Menschen aufhören zu fragen und einfach die Formel auswendig lernen. Feynman hört hierer nicht auf. Sagt öffentlich laut und ohne Entschuldigung, niemand versteht die Quantenmechanik. Das war kein Niederlage, das war Ehrlichkeit, und präzisiert. Wir können die Quantenmechanik mit unglaublicher Präzision berechnen. Wir wissen, was sie vorhersagt. Wir wissen, wie man sie anwendet. Wir verstehen nur nicht, was sie bedeutet. Und wir behaupten, verstehe sie, hat nicht wirklich zugehört. Feynman entwickelt selbst ein vollkommen neue Art, Quantenmechanik zu formulieren des Fadintegral. Die Idee ist dies. Wenn ein Elektron von Punkt A zu Punkt B gelangt, nimmt es nicht einen bestimmten Weg. Es nimmt gleichzeitig alle möglichen Wege, den geraden Weg, den gebogenen Weg, den Weg, der die Erde führt, den Weg, der rückwärts in der Zeit geht, alle Wege gleichzeitig. Und aus der Überlagerung aller dieser Wege ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in Punkt B zu finden. Klingt absurd, funktioniert perfekt. Für dies Arbeit erhielt Feynman 1965 den Nobelpreis für Physik, gemeinsam mit Julian Schwinger und Shinichiro Tominaga. Aber selbst der Nobelpreis beruhigt sen tieferen Fragen nicht. Die Formulierung beschrieb es, sie berechnet es, aber sie erklärt es nicht.
Werner Heisenberg hat des mit seiner unschärfe Relation mathematisch auf den Punkt gebracht. Es ist unmöglich, gleichzeitig den genauen Ort und den genauen Impuls eines Teilchens zu kennen. Nicht weil unser Instrument zu schlecht sind. Nicht weil wir zu wenig Rechenleistung haben, sondern weil die Natur selbst dies Eigenschaft besitzt. Mehr Präzision beim Ort bedeutet weniger Präzision beim Impuls. Das ist kein Schwäche der Physik. Das ist eine Eigenschaft der Realität. Die Welt hat einen eingebauten Boden der Unschärfe, denn kein Instrument der Welt je durchdringen wird. Einstein konnte das nicht akzeptieren. Als Bohr und Heisenberg die Kopenhagener Judung vorstellten, die Realität entsteht erst durch Beobachtung, sagt Einstein, das kann nicht sein. Durch des EPR-Paradoxen, zu zeigen, dass die Quantenmechanik unvollständig sein muss. Doch die Experiment geben Einstein nicht recht. Bell-Tests, zuerst 1964 theoretisch formuliert und 1972 experimentell bestätigt, zeigten eindeutig, Quantenverschränkung ist real. Zwei Teilchen, die einmal miteinander wechselgewirkt haben, bleiben über jede Entfernung verbunden augenblicklich. Einstein nennt es spuckhaft Fernwirkung. Die Natur antwortet, ja genau das ist es. Das war eins der seltenen Mal, in denen Einstein sich irret. Feynman beobachtet das als und zog eine Schlussfolgerung, die seinen Studenten immer wieder einnimmt. Ehrlichkeit über das eigen Unwissen ist kein Schwäche. Es ist die Grundvoraussetzung echter Wissenschaft. Der gefährlichste Mensch im Raum ist nicht derjenige, der sagt, ich weiß es nicht. Der gefährlichste Mensch ist derjenige, der vorgibt zu verstehen, was nicht versteht. Der Namen benutzt wie Erklärungen. Der Formeln anwendet zu wissen, was dahinter steckt. Das ist intellektueller Hochmut und hält das Verstehen auf. Feynman sagt seinen Studenten, wenn du etwas nicht so erklären kannst, dass ein Zwölfjähriger es versteht, dann verstehst du es selbst nicht. Das klingt hart, es ist doch hart, aber es ist das ehrlichste Maß für Wissen, das wir haben. Die Methode, die später weltweit als Feynman-Technik bekannt wird, ist denkbar einfach. Du nimmst ein Blatt Papier. Du schreibst das Konzept auf, das du lernen willst. Dann erklärst du es so, als würdest du es jemandem Vorkenntnis beibringen. Wo du in Stocken gerätst, wo du Fachbegriff als Abkürzung benutzt, wo du nicht weiterkommst, genau dort liegt die Grenze deines echten Verständnisses. Dann gehst du zurück zur Quelle, und du arbeitest genau dies Luken durch, solange bis du kein Luken mehr hast, und dann wurde nach die Tafel, als Feynman am 15. Februar 1988 in Los Angeles starb, standen auf seiner Tafel in Caltech nach diese Wörter, was ich nicht erschaffen kann, verstehe ich nicht. Es ist kein Zweifelsatz, es ist ein Bekenntnis. Verständnis zeigt sich nicht darin, dass du etwas erklären kannst. Es zeigt sich darin, dass du es nachbauen kannst. Wenn du eine Theorie wirklich verstehst, kannst du sie von Grund auf ableiten. Wenn du eine Formel nur auswendig kennst, bricht das Gerüst unter der ersten wirklich tiefen Frage zusammen. Das gilt nicht nur für Physik, es gilt für alles, was wir lernen. Wer ein Sprach wirklich versteht, kann sie benutzen nicht nur Vokabeln aufzeigen. Wer Geschichte wirklich versteht, kann erklären, warum Irenes passierten nicht nur wann. Wer ein Geschäftsmodell wirklich versteht, kann es aufbauen nicht nur in Präsentationen beschreiben. Der Unterschied zwischen Beschreibung und Erschaffen ist der Unterschied zwischen dem Namen eines Vogels kennen und wissen, wie fliegt. Feynman hinterließ uns nicht nur Gleichungen und Diagramm, hinterließ uns Einhaltung. Einhaltung der radikalen Ehrlichkeit gegenüber dem eigenen Wissen. Stand vor Hunderten von Studenten in Caltech und sagt Dinge, die Professoren normalerweise nicht sagen würden, ich weiß das nicht, ich bin mir nicht sicher, dies Frage ist offen, das war kein Schwäche. Das war die größte intellektuelle Stärke,
die ein Mensch sein kann. Den bereit ist zu sagen, ich weiß es nicht. Hat Raum gelassen für das ich verstehen, das noch kommen kann. Die Welt hat Feynman für sein Ehrlichkeit gelebt, nicht trotz eiher, wegen eiher. Und sie hat ein gelebt, weil immer wieder gesagt hat, staunen ist kein Kinderei, fragen ist kein Schwäch. Nicht alles zu wissen ist kein Niederlage, es ist der Anfang jeder echten Entdeckung. Das Universum, sagt einmal, ist nicht verpflichtet, uns verständlich zu sein. Und trotzdem oder vielleicht genau deshalb ist es so unendlich faszinierend. Wir sind der Teil des Universums, der über das Universum nachdenkt. Atom, die über Atom staunen. Ein Mysterium, das sich selbst betrachtet. Und solange wir das tun, solange wir fragen, solange wir ehrlich sind über das, was wir nicht wissen, solange ist Feynman noch nicht ganz weg.